哇塞，这个西瓜超大的，不知道甜不甜。这个是我今年买的第3个西瓜了，然后前2个都超级失败的，然后希望这一个 turn out sweet。用一个这样子的碗，然后把它切好以后就反过去。OK， 我现在要切啦。I think this is the easiest way to eat and cut your watermelon, but just make sure to pick a bowl that will fit.切好了，有没有看到一格格的？用手拿，或者是用这种小签子这样子拿一个出来。就很方便啊，因为都一格一格切好了嘛。好了，我要来试吃啦。还不错。好甜哦，这一次算是成功。好甜吗？今天中午准备吃牛排，昨天晚上已经腌好的。然后呢，儿子呢就要吃鲔鱼，还有一些蔬菜。Sear the steak first and finish in the oven. Utilize the oven so you can still play outside, have fun with your family while your food is cooking. So I just roughly chop up some veggies and season your fish with salt and pepper or whatever you want, then go into the oven 400 degrees for 15 to 18 minutes. While my fish is baking and I prepare more veggie for my steak, and I use a little cube of butter to sear my steak. After finish searing the steaks, I put all my veggies in my cast iron pan and finish everything in the oven 350 degrees for another 5 to 8 minutes. 要拿进烤箱里面烤了，牛排放进去烤箱烤了，好像还不错哎。鱼也在烤箱烤着呢，也还不错。中餐快准备好了，牛肉在 resting， 这个蔬菜呢要在炉上面再用肉汁去炒一炒。还有这个鲔鱼也烤好了，不错哦。我们准备要在外面吃。好，这个也 ready 了。Lunch is ready。小朋友在那边，不要晒太阳，准备要吃饭了，是不是？这么饿啊，好不好吃啊？这么好吃啊！一大块整块都放在里面了。这牛肉煮的还不错哦，是红色的哦，里面。好吃吗，满满？好吃吗？满满在看飞机呀，阿吉呀，飞机。现在发现说，夏天在这里吃还不错哦。满满也好像蛮开心的，在外面吃饭，换个地方好像吃的特别多，是不是？特别有胃口。好吃吗？几乎把整个鱼都
吃完了，太厉害了！以后都在外面吃好不好啊？哎呀，要不要？要啊！哇！还有吗？哦，没有啊，吃完了。